Engineer Okoye would display the structural designs of the airport before express a strong conviction that the company handling the project, Sinoking, is capable and will deliver the project within the 3 years time frame. The Orient Petroleum Resources Board also stated that the Airport City project has been fully licensed by the federal government of Nigeria. Today is a historic day for us. We have come today to kick off the actual construction of the Anambra International Cargo Airport. It's a very historic occasion. Today we have some bulldozers working, commencing the clearing of the site, and then in the weeks and months to come, there will be real construction here that will deliver the airport within 3 years. I would like to use the opportunity to clarify a few things. First is that this airport has been licensed by the federal government of Nigeria, Ministry of Aviation, way back in 2009. So there's no discussion about whether it is approved or not approved. It's since been approved, and now we are going on with it. And secondly is that the site here in Umueri has been chosen out of a painstaking analytical effort, comparing various sites in other parts of Anambra State, such as Oba and Ibaria. Side there back at that. Wherever village as Sibi. Every near Bago. So side there back at that. We know. You know what I never tell on now. Although Madibis. The Nag. A Aquaga, they like yellow round Abana. A tipo to tell off. Aquaga behavior. Never and the Kaina Jacketa Noah. If na Uze no etitiobodo. Cabro n'ime ọhịa ma nke nwa ana dị n'ọfịa mba ife a na-agwa gị na abụ anyị Umueri ife niile dị ya onwe access good road network if good nke anyị na-agba n'enu ya no nylon ties no nylon kolota ka awụ here electricity no here ndị mmadụ ebigi left right and center and all back a na-alụ cargo airport na Anambra State so ife a na-agwa gị okwu ya bụ ka ị gbalụ bịaba n'oge adị ọkwanụ asị na gị chụba ewu ojii mgbe oge ka dị ọkwa kịta bụ oge maka adị ama ama. Ana m anụ ka ị na-ara ka nja ọkọmelụ ozi ọja fụlụ elugo ntị aka Committed Christian Friends New Heaven Exit Limited na-akpọ ndị Igbo oku ọ bụ ajọ ihe na anyị na-emepe obodo dị iche iche na Nigeria, Lagos, Abuja, Kaduna na obodo ndị ọcha dị iche iche ma hapụ be anyị ka ọ tọgbọrọ kocham. Committed Christian Friends New Heaven Exit Limited na-agbasi mbọ ike ịkwalite ndị be anyị ọ kachasị ndị na-alụtabeghị ụlọ nke aka ha ka ha nwee ike igolo anị n'ọnụ dị mma lụọ anyị ụlọ ma bụrụ landlord. Anyị kwesịrị ntụkwasị obi. Estate anyị na Aguleri na Asaba bụzi nke ndị goro ala ebe ahụ na-alụzi n'ikem ugbu a anyị na-enyekwago ohere ọzọ iji wee bụrụ landlord site n'ịbịa goro ala na Airport City Estate dị n'Umueri maọbụ Glorious City Estate Oba na azụ Meteorological Training Institute na ncherịta iru ahịa electrical dị na Onitsha Owerri Road Obosi. Ala anyị ndị atọgbọrọ larịị aplot go ma tinye ha beacon ụzọ esi aga ha dị mma, mmepe na-abata ebe ha dị n'ikem ọkụ latrik, nchekwa zuru oke, ezigbo ọwa mmiri, shopping mall, ezigbo ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ, street light, internet na business center bụ ọtụtụ ihe eji wee chọọ ha mma. Gịnị ga-eme ka ị were nde kwuru nde naira wee goro otu plot ebe ị nwere ike iji naanị nderi naira 10 goro karịa plot 10 n'Umueri Airport City Housing Estate maọbụ were nderi naira 20 goro karịa plot 10 na Glorious City Estate maka inwe ala na Airport City Estate Umueri naanị were ₦10,000 na-enweghị nkwụghachi azụ wee gbara fọm. Service plot bụ ₦100,000 naanị ebe special plot bụ ₦100,000. Akwụkwọ ikikere bụ ₦100,000 maka Glorious City Estate Obosi were naanị ₦10,000 anaghị akwụchi ya ga-akwụchi ya wee gbara fọm. Service plot ebe a bụ ₦100,000 na ₦800. Special plot anyị ebe a bụ ₦200. Ego akwụkwọ ikikere bụ ₦100,000. Nke a bụ ọmalịcha ohere iji wee goro ala ebe na-enweghị akụkọ nkọja n'ọnụ ala. Maka ịgbara fọm na ịjụ ese ndị ọzọ gaba taa n'isi n'ụlọ anyị dị na Silver Oil Filling Station
20 Nosi Onira, Ọka Road, didebere Savoy Junction na Charity Ruami Barracks Onitsha. N'Ọka, anyị nọ na nkeji nke mbụ Ultimate Plaza n'ogologo ọfịs INEC nke ochie dị n'Ọka. Na Nnewi, ị ga-enweta anyị na Cristomex Plaza, Okigwe Owerri Road, Traffic Junction Nnewi. Gbaa anyị n'ekwentị ndị a 08033223523 maọbụ 070-178-70777. Cheta na ka ala na-anọwenye ọdụ ka ọ na-abawanye uru. Umueri Airport City na Glorious City Estate Ọba bụzi akara ọkụ ugbu a. Bịa gụrụ nke gị ka ị bụrụ landlord. Committed Christian Friends New Heaven Estate Limited. Anyị kwụchim ime ka obi ruo ego ala mgbe niile. Ndị be anyị ọla na eze mma mmanụ ekenekwa m unu ndị Igbo ndị nwe mmadụ dịka anyị gwara unu n'oge gara aga na program nke anyị mere na Asaba Committed Christian Friends Real Estate. Ndị mmadụ na-abịa n'ike na-egolo nke ha ndị golo a nyefe ụfọdụ ebidogo ọrụ na Asaba nke a gụleri ụfọdụ mmadụ na-alụ ọrụ mana Chukwu anyị emepegona nke a na-ekpe Umueri International Airport City Estate na ya Committed Christian Friends New Heaven Estate Airport City Umueri. Anyị afragigo ya off wee na-asịzi ndị be anyị na tabanụ na ife adịgo mma be anyị bịanụ golana ka unu lụọ ụlọ. Otego ndị anyị na fawo agbata obi libere anyị ewe kpakacha ego eje develop ebe a achọba anyị o were ebe steeti ndị nke mere ọfụrụ kịta wee sịzie na ama na-enyezi ndị Igbo CFO na iburu ịrazi afọ onye Igbo ama nye gị CFO ife ọsọ gị mebe mana ị na-azazi afa ndị ofe mmanụ enye gị CFO ọ dịrị ọnụnụ mma. So benatabanụ bịa na anyị debe anyị ebe e ga-ebute mmepe igolo ana kịta enye gị nke gị ebikonsiga na ticha ụzọ tibikon plọt ọ bụ na enwego ụzọ gara na nke ya ịkwụọ ụgwọ taa enye gị ana gị echi ịchọ ibido ọrụ echi ibido ọrụ echi. Development ka a na-achọ ndị gọọmenti be anyị bụ Anambra ọrụ na-aga n'ilu na Airport City Estate International Cargo Airport ọrụ na-aga n'ilu ebe ahụ. Development contract ndị be anyị na ndị China is working. The project is on. Na tabanụ bịa mee investment naanị akụluo ụnọ amala onye kpara ya ọ bụ otego mgbe a na-awa akpa eje develop Kaduna eje develop Lagos eje develop Abuja ndị Igbo lụcha 2 days ekpochikpọpụ ahịa na ama mbazi na ahịa anyị bụ development anyị nweta ndị Igbo nwetara ya n'akara aka ọ dị anyị n'ọbara obodo anyị bara mepe na tanụba anyị ka be anyị mepe ka ọ bara onye iru bara onye azụ. Ebe a unu na-ene anya na-abụ Umueri ọkụ dị ya street light dị ya na eletrik waya ka ọ na-ene m anya neuno obi na ọbụrụ nke echi asị gị na gọọmenti were ebe nwa nke a bụ n'etiti obodo and ebe a ka ndị mmadụ ga-ebi wee na-eje ọrụ na Airport City. Ndị agha na-alụ ọrụ na Airport City ebe a ka ha ga na-ebi wee na-eje ọrụ na nekwe Airport City ka na-alụ aka nekwe ebe Airport City ebe airport dị na ka na-alụ aka na kekpe mana ebe a kịta wụ environment ndị mmadụ bi na ndị anyị na environment ndị mmadụ bi bịanụ mere brak na ụbanụ bịa mepee obodo nke anyị mepere na Asaba ndị Igbo be anyị nke anyị mepere na Asaba ka m na-achọ egwu unu nke bụ eziokwu. Last week nke a nwere ndị si obodo oyibo sikwa be agbọ ha bịara ndị ofu family bịa gosi plot ndị nke ọzọ goro a na-egokwa the work is going ịlụ ebe a kịta a na-eme fesi n'ike dị ute nke a ka a ji sị na nwukwere nke wụ na akụlụlụ ụnọ bụ ụnọ so ya wee bịasị ka emepekwa nke Umueri nke azụ akụlụlụ ụnọ bụ ọnọdụ n'ụlọ o nwere nke imepe ya taa ịlụ echi asị na gọọmenti ebe a chụpụ gọọmenti ebe a enwe nke ahụ nke dị na be anyị so buru na aka na ụba ụnụ bịawa be anyị na anyị dị ebe onye ọbụla ga-erite onye ọbụla ị chọrọ ịlụ commercial house ị chọrọ ịlụ residential house ị chọrọ ịlụ bank ị chọrọ ịlụ indọstrị anị dị bịa n'okwu unu gbara anị n'ọnụ anị bịa wuru genuine 100% genuine. Ndị ọbụla golo ya ma nke anyị lele na Agụleri ma nke anyị lele na Asaba na testify ha na-agba ama onwere issue and ọmanwụ issue obodo ụfọdụ alụbago ọrụ na nkeba ịbịakwa iwere anya gị fụ show me bụ gosi m ka nwoke na-agwa ibi ya so ibi were anya gị fụ na project ndị agha na-aga wee flag off nke a kịta I tell you na nke a almost the best ọrụ maka nke a ụlọ ndị mmadụ bi agbago ya okirikiri na ịchọgoro ịlụ ụlọ ozugbo na ebe ya ebi na ịkwụrụ ụgwọ enye gị ana ịlụọ ụlọ ebe ya ebi biri
a na-ekwu okwu ya agara ha ọnụ edebere ya ebe ọ ya ekwe ndị mmadụ mebe value ya karịrị mana ka o wee kwe ndị mmadụ mee ewetụrụ ọnụ ya ịbịa n'ọfịs anyị gbara fọm 10,000 naira ijefu anị ifu anị like ya ịkwụọ 900,000 na akaụntụ ịkwụla ana ya taa eje gosi gị anị ya chịkọrọ dọkụmentị ịkwụzi ụgwọ legal dọkụmentị bụ 10% of 900,000 wụ 90,000 achị gị ịgụ dọkụmentị chi gị everything ịchọ ibido ọrụ the next day ido free ibido akala igwe ị ga-eji nweta anyị bụ 08033223523 08033223523 ma ọ bụ 07017870777 ọzọkwa 07017870777 ọra na eze ekene m ụnụ Ifechukwu nyekwara anyị ka anyị lụọ ọrụ ụmụ Igbo ka anyị na-alụrụ ụmụ Igbo isokwa na echi na ijego ya na ebe egwurugo wayo aka anyị adịrị ya jukwa ese na Silver Oil Filling Station dị n'Ọnịcha ka anyị nwere head office anyị ebe na ebe a gbara fon ime onye inyekwa na enye ejenti inyekwa ejenti nke a akụkọ gị o nwere ndị n'obodo oyiwe na-aba were aka enye ndị ịtrọs anyị begolo anyị ana nwere nsogbu ana anyị bụ 100% genu mena egogo ya na-testify anyị nwere identity Silver Oil Filling Station ọ dị na Bromi roundabout opposite Army Barrack Ọnịcha ọ dịrị ịbụa. Thank you. God bless you. All right. I heard about Committed Christian Friends Estate. I went to their office at Onisha, I think roundabout by the Express, near Army Barracks. That's where I went. And they brought me to the site here at Umuleri. And I have gone around the site. In fact, I'm overwhelmed. I'm satisfied with what I saw. Table land. By now, I will be going back to the office to complete the process. I'm getting my own land here, that's for sure. This is irrevocable power of attorney. Okay. And this is deed of conveyance. Okay. Yes. All right. Congratulations for investing wisely into Committed Christian Friends Real Estate. All right. Thank you. Congratulations. Thank you very much. Go I have again. Afambo Executive Daniel. Kekis wano maka this estate Committed Christian Friends. Yeah, I know Makia through the BVI online in their YouTube channel, BVI Channel 1. I can swear no Maka real estate in the Committed Christian Friends. Kepano kiswe for estate and keko bidigi ketano ebia na Committed Christian Friends. I've been hearing of the Committed Christian Friends. I'm a makaha. Obro football. I'm a watch her steady. Their advert and the rest of it. So mbiakwano na the office na Silver Oil. It's my first time anywhere. So they took me to their site. Njezeba. If you find well to offer the amazing. You say again amazing or the amazing. So and one any other choice than ije may heading ya. Therefore, boost or sim namma 10,000 naira maka their form, which I did. I transferred money to them. Then they took me to the site, Umfosa site, where they impressed. When we can make purchases, I said purchases of their land. I actually got back to the office. The deed of conveyance and every other document as I'm talking to you now. So I've been very impressed. If I know about them, Aburo Jos or Okuono Kete, and the Gomanya Funa Hinina Hanekubo real. Had a real Committed Christian Friends, Nihawasala Niha, the very real. Muemeku, my inquiries about them, and I found out Nafa the very real. Thank you very much. Thank you. We work at them on our project, Akulono project, with the Committed Christian Friends Real Estate. I am in Kasaba, Namun Kasaba, Roshid in the IDSS. So, Okwam Wesem na far flag go off, Nkumweri, airport, Cargo Airport, and Alumweri, na far flag go off, an estate there. If I secure go register and finish, go just
their normal process in make sure na they go properly secured and then we go there and this sign na moto bụkwanụ ndị je kama jiri anya fafụrụ ya anị because if agba n'aka ejiri enye and if a na-eme bụ ife ihe ekwu ka a na-eme and ihe ji maka ya wee na-ewetala on this thing is that some people na-akpọsị na onwe ndị nke dị na Anambra, onwe nke dị n'Enugu, onwe nke dị n'Imo. Yes, anyị ejicha round one after the other. Each state all na-abata secure eme ife dị na make sure that ihe nwere nsogbu ọbụla before make it public. So nke Anambra state adịgokwa set ụmụeri ka a na-ekwu okwu and ya bụ ife ndị jeleba mwadukwu ejikwa anya njefu nwa ji anya njefu yabani ọdụ obosola dị okay. So gbaa mbọ emekwa skwara na agwara oyi n'oge nakwa ụfọdụ na-asị hey nke Asaba ogugo rush dị ebe a dị SS so ọ ka mma na emebe ọsịsọ ọ bụ na ịnweta nwere ebe a gbalọbebe ebe a nụnwa na ebe a ka bụ otu ya kịta. So what I'm saying in essence is that a lot of people are enwego so many issues na gbasara anyị and ndị be anyị abụọzi kịta ka a na-ekwuzi okwu na a na-atụgharị gị ibu mana South Africa bụzi a na-asị ndị be anyị na-kwuo. So nwere ebe bela anyị so ebe ka ebe ya agbadalu ụlọ gịnị na be gị ebe ahụ final bus stop. So that's why we ask our people to always think home so that when you are falling back you fall back to something. That is how we're concluding it on Akuluno project. ECOSI, economy of the Southeast. Okwano Akuluno ga-eme economy anyị ka economy ndị Igbo ka ọ dị mma. Daalụnụ ụmụ Igbo ekene m unu ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Mana before napụ, I want to tell you, please keep subscribing, keep following us. Call the number you saw or he called for you. If you are interested in this land, I know you will be interested. Please call that number, contact that number, and always be on point. Okay, Alebalas. Okay, well, goodbye. Odin.